Hallelujah. 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 And tonight we'll call upon Brother Kadirvel from Salem Center to come forward and share his testimony in short. சேலம் சென்டரை சேர்ந்ததான சகோதரன் கதிர்வேல் இன்று மாலை நம்முடன் సాక్షి పగిర్ந்து కొలుంబడియాగ కేట్టుకొள்கிறோம். సేలం సెంటర్ చెందిన సహోదరుడు మన మధ్యలో తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటారు. மகா இரக்கமும் மிகுந்த கிருபையும் உடைய எங்கள் நல்ல தகப்பனே, ஒன்றுக்கும் தகுதி இல்லாத இந்த அடிமையையும் ஆண்டவரே உமது சமூகத்தில் இன்றைய நாளின் மாலை வேளையிலே கொண்டு வந்த தயவுக்காக உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறேன். Great and merciful God, a God of keeping the covenants, Lord, I give thee thousands praise unto thee, O Lord, for making me worthy to stand here as a testimony in your midst. దయగల కనికరము గల దేవుడు, నిబంధనలో నమ్మకస్తుడైన దేవునికి కోటాన కోటి స్తోత్రములు నేను చెల్లిస్తున్నాను. நான் ஒரு அதிபக்த இந்து குடும்பத்தை சார்ந்தவன். I belong to a traditional Hindu family. నేను ఒక హిందూ కుటుంబంలో చెందినవాడను. இந்து என்றால் அதிக வெறியோடு இந்து மத சம்பிரதாயங்களோடு கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தேன். When you say Hindu custom religion, I was so much crazy after the customs of Hindu religion and to celebrating all the rites of the Hindu religion. హిందువుల యొక్క ఆచార రీతిగాను వారి యొక్క పారంపర్యముక ఆచారం ప్రకారముగా భక్తి వైరాగ్యముగా జీవించిన వ్యక్తిని ఎంచున్నాను. இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து முக்கியமான இந்து ஸ்தலங்களிலும் சென்று வழிபட்டு இருக்கிறேன். கேரளாவில் உள்ள சபரிமலையும் கூட. I have gone to all the holy shrines, holy places in India and also especially in Kerala, into a place called Sabarimalai. I have gone there to have devotion. అనేక పుణ్య స్థలములకు లేకుంటే మందిరములకు వెళ్ళినాను. చివరికి శబరిమలని కేరళలో కూడా వెళ్ళి దర్శించి వచ్చినాను. கல்லூரி நாட்களில் என்னுடைய சொந்த முயற்சியின்படி டொனேஷன் பிரித்து இந்து சமய சாமிகளை வழிபட்டு அவர்களுக்கு ஆலயம் எழுப்பியும் இருக்கிறேன். During my student days, I was doing my college, I used to gather fund, donations and give it to Hindu religious communities for their growth. స్కూల్లో చదువుతున్న సమయంలోను కళాశాలలో చదువుతున్న సమయంలోను నేను ఫండ్ అనగా డబ్బును కూడబెట్టి హిందూ యొక్క మత ఆచారం కొరకు ఖర్చు పెట్టుటకు సహాయం చేసేవాడిని. கோரக்பூரில் இருந்து மகாபாரதத்தினுடைய தமிழ் பிரதியும் இஸ்கான் பப்ளிகேஷனுடைய ஜீசஸ் அண்ட் கிரைஸ்ட் என்ற புத்தகத்தையும் வாங்கி இயேசுவை பற்றி எவ்வளவு தரக்குறைவாக விமர்சிக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்து வந்தேன். I took the holy Hindu holy scriptures and also from the Istanbul, the publication of Christ, in what I read the word of God, search the scriptures, in what way I can condemn the word of God, find fault in the word of God, despise the word of God. I tried to do it as it was given to me. హిందూ భక్తి వైరాగ్యమునకు కారణముగా నేను క్రైస్తవులను ఎదిరించేవాడిని. క్రైస్తవ యొక్క పుస్తకములు బైబిల్ సంబంధించిన వాక్యాలను ఖండించు జీవించేవాడిని. கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நடக்கும் போது தலையில் முக்காடிட்டு அந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரை வழிபடாத வண்ணமாக அவர்களை ஏளனப்படுத்தி ஆடி அதை கொச்சைப்படுத்தி இருக்கிறேன். I have also gone to Christian churches putting a veil on my face and entering inside. I have disturbed the worship and have gone against the worship in the Christian churches. క్రైస్తవులు ఆరాధన జరుగుతున్న సందర్భంలో నేను తల మీద ఆ యొక్క ముసుగును వేసుకొని వారి మధ్యలో ఆట ఆడుతూ వారి యొక్క ఆరాధనను ఆటంకపరుస్తూ జీవించేవాడిని. கிறிஸ்தவ கைப்பிரதி கொண்டு வரும் சகோதரர்களை ஏளனப்படுத்தி அந்த கைப்பிரதிகளை கிழித்தும் எறிந்திருக்கிறேன். I have also ridiculed and despised the brothers and sisters who distributed tracts, who came to give tracts to me about the word of God. ఎవరైతే కరపత్రములు తీసుకొని వాక్యము తీసుకొని నా యొద్దకు వస్తుంటున్నారో వారిని అవమానపరిచి వారిని పలు విధములుగా ఎదిరించేవాడిని. கிறிஸ்தவர்கள் என்றாலே எனக்கு மொத்தமாக சொல்ல போனால் பிடிக்காது. அவர்களை இந்த ஊரை விட்டே விரட்ட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தேன். When I say Christians, generally I hated them, I didn't like them. I wanted to chase them away from my place, from the village. క్రైస్తవులంటేనే నాకు బహు ద్వేషంగా ఉండెను.
ఆ తర్వాత వీరిని ఏ విధంగానూ తరిమివేయాలని ఒక వాంఛతో జీవించేవాడిని. இந்த நிலையில் எனக்கு திருமணமாகி ஆண்டவர் எங்களுக்கு 2 குழந்தைகளை கொடுத்தார். மூத்தது ஆண் குழந்தை, இரண்டாவது ஒரு பெண் குழந்தை. When this was the case, in this situation, we got married and God gave us 2 children, one male child, another female child. ఈ పరిస్థితిలో నాకు వివాహం జరిగించినది. మొదట మగబిడ్డ పుట్టించినారు, తర్వాత ఆడమ్మాయి పుట్టించినది. எனது மனைவி ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடத்தில் படித்ததால் இயேசுவை பற்றி அறிந்திருந்தார்கள். அவர்களும் எனக்கு மணவாழ்க்கை ஆன பின்பு என்னுடைய சம்பிரதாயங்களின்படியே வழிபடவும் செய்தார்கள் இந்து சாமிகளை. My wife also studied in Christian schools, so she knew about the word of God and the holy scriptures. But after I got married to her, she came in my way of worship in following the Hindu religion. నా యొక్క భార్య అయితే క్రైస్తవుల ఆ యొక్క స్కూల్లో చదివించినది. ఆ యొక్క వాక్యం అంతా కూడా ఆమెకు బాగా తెలుసును. అయినప్పటికీ నేను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆమె నా ప్రక్కలో హిందూ యొక్క ఆచారం ప్రకారంగా జీవించడం మొదలు పెట్టి ఉన్నది. எனது குழந்தைகளும் காலையில் குளித்துவிட்டு அந்த இந்து சாமிகளை படங்களின் முன்பு கற்பூரம் ஏற்றி சாமி கும்பிடுவது வழக்கம். Even my children, after taking bath early in the morning, it was a daily custom for them to worship the Hindu gods. నా పిల్లలు కూడా ఉదయకాలం స్నానం చేసిన వెంటనే ఆ యొక్క హిందూ పట్టములకు వెళ్లి మొక్కి పూజ చేసేవారు. இந்த நிலையில் எனது மகள் 5ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தாள். That time my child was studying in 5th standard. అప్పుడు నా యొక్క బిడ్డ 5వ తరగతిలో చదువుతున్నది. ஒரு நாள் பள்ளியிலிருந்து மயங்கி விழுந்து கீழே விழுந்து விட்டால் அவளை பள்ளி நிர்வாகத்தினர் ஒரு ஆட்டோவில் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள். One day she just fainted and fell down the school. The school authorities caught an auto and sent her back home. స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు ఆమె స్కూల్ వెళ్తున్నది, అకస్మాత్తుగా మూర్ఛిల్లిపోయినది. ఆటోని ఇచ్చేసి స్కూల్ వారి ఇంటికి పంపించున్నారు. இது 2-3 முறை சம்பவித்ததால் கல்லூரி அலுவலர்கள் பள்ளிக்கூட அதிகாரிகள் உங்கள் குழந்தை உங்களுக்கு வேண்டுமானால் முக்கியமாக இருக்கலாம், உங்கள் குழந்தை பூர்ணமாக குணமான பின்பு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். And the school authorities, when it happened twice or thrice, she fainted and fell down. Authorities called us and said, for you maybe your child is very precious. For after your child is healed, you once again bring her back and admit in the school. స్కూల్ వారైతే మీ పిల్ల మీకు ఆమె ఒక అమూల్యమైన శ్రేష్టంగా ఉండవచ్చును, అయితే ఆ బిడ్డ సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందిన తర్వాతనే తిరిగి స్కూల్ పంపించండి. என்ன காரணம் என்பது தெரியாததால் ஒருவேளை சைக்காலஜிக்கல் ரீசனா இருக்கும் என்று இன்னொரு பள்ளிக்கூடத்தில் அவளை சேர்த்தேன். Since I never knew the proper reason for her fainting, I thought some psychological problem. I took her from this school, put her in another school. అయితే ఆమె యొక్క మనసులు లేకుండా మతి చెల్లించిపోయిందని తలంచుకొని ఆమెను వేరొక స్కూల్లో నేను తిరిగి ప్రవేశపెట్టింటున్నాను. அந்த பள்ளிக்கூடத்திலும் இதே போல் சம்பவித்ததால் அவர்கள் உங்கள் பிள்ளையை வீட்டிலே வைத்து குணமாக்குங்கள், அப்புறம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். Same thing happened that other school also, and the authorities called me and said, you take back your children home, give after healing the child, bring her back to us. వేరొక స్కూల్ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అదే సంభవించుంటున్నది. ఆ స్కూల్ వాళ్ళు చెప్పినారు, మీ బిడ్డ స్వస్థత అయిన తర్వాతనే తిరిగి పంపించండి. குழந்தையுடைய படிப்பு இடையில் பாதிக்கப்பட்டது. The child's education was affected. ఆ యొక్క పిల్ల యొక్క విద్యాభ్యాసం అనేది నష్టమైంచినది. ஒருவேளை அவளுக்கு ஒரு வயிற்றில் ஒரு வலி உருவாகி இருந்தது, அதுதான் காரணம் என்று டாக்டர்கள் சொன்னதால் அநேக குழந்தைகள் நல மருத்துவரிடம் நாங்கள் ஊராய் அலைந்து பல லட்சங்களை செலவழித்தோம். She had a stomach problem, so we thought that is the main cause of her fainting. We took her to different child specialists. We tested her. We spent a lot of money on this. ఆమె కడుపు నొప్పి వచ్చేది ఇదే కారణమై ఉండవచ్చును. అందుకొరకు డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్ళి పరీక్ష చేసి మేము ప్రయత్నించి ఉన్నాము. ஒரு டாக்டருடைய தவறான அணுகுமுறையால் அவளுடைய குடல் வாலையும் வெட்டி எடுத்து விட்டார்கள். Because of a wrong diagnosis of a doctor, even her intestine was cut off. ఆ యొక్క డాక్టర్ తప్పైన విధంగా పరీక్షించినందువలన కడుపులో ఉన్న కొద్ది పేగును వారు తీసివేసి ఉంటున్నారు. குழந்தைகள் நல படிப்பில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற ஒரு பெரிய டாக்டர், ஒரு ஏஜ்டு டாக்டர், அவரிடம் போய் இறுதியாக பார்த்தோம். அவர் எங்கள் மருத்துவத்துறைக்கே சவாலாக இருக்கிறது உங்கள் பெண்ணுடைய மேட்ரு, அதனால உங்களுக்கு தெரிந்த ஆண்டவரிடம் நீங்கள் முறையிடுங்கள், துவா பண்ணுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார். We took her to a specialist who was a doctorate in child specialist. We took her to him and he diagnosed her properly and said,
it's a challenge for us to deal with this child, to give medicine for this child. You can do one thing, take this child, pray to a God and receive healing. పిల్లల డాక్టరు నిపుణుడైన ఒక డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకొని వెళ్ళించినాము. ఆయన పరీక్ష చేసి చెప్పించినాడు, ఇది ఏది సంభవం జరగడం లేదు, నువ్వు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే వెళ్ళి దేవునికి ప్రార్థన చేసుకోమని చెప్పింటున్నారు. பின்னர் அவளை அடிக்கடி கண் வலியும் வந்துவிடும், கண் தெரியாது என்று சொல்வாள். 2 மாதத்திற்குள் கிட்டத்தட்ட 15 கண்ணாடிகள், விலை உயர்ந்த கண்ணாடிகள் மாற்றியிருந்தோம். And also often she had eye problem. Often she would say eye is paining. Within a couple of 2 months, I think we really changed about 15 spectacles. కన్నులో ఆమెకు సమస్యగా ఉండెను. కన్ను కనబడకుండా పోవట ద్వారా 15 విధములైన ఆ యొక్క కంటి అద్దాలను మార్చి ఉంచున్నాము. இறுதியாக டாக்டர்களை நம்பி பிரயோஜனமில்லை என்று எனக்கு தெரிந்த இந்து சாமிகளை நம்புவதுதான் முறை என்று இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆலயங்களுக்கும் சென்று வழிபாடு பூஜைகள் செய்து இறுதியாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கோயிலுக்கு சென்றோம். அங்கு அந்த பூஜாரி கண்ணை மூடிக்கொண்டு வருகிறவர்கள் நெற்றியில் ஒரு கருப்பு மை அடையாளம் இடுவார்கள். Finally, I saw there was no healing in my medical terms. I went to all the holy places, a Hindu holy place in India for healing. And at last I came to Tirunelveli. I came to a place, to a Hindu temple. There was a priest. He took a thing, a black thing, and put on her forehead. వైద్య రీతిగా అన్ని కూడా అసఫలమై వ్యర్థమైపోయినందువలన ఎంతమంది భారతదేశంలో ఎన్ని గుడిలు ఉంచినావో, ఎన్ని పుణ్యస్థలాలు పూజలు ఉంచినావో అన్ని దేవతలకు వెళ్ళి నేను మొక్కి ఉంచున్నాను. ఆఖరికి ఒక వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళినట్లయితే ఆయన కళ్ళు మూసుకొని ఏదో ఒక బూడిద నా యొక్క నొసటి మీద రాస్తుంటున్నాడు. எனது வேலையின் நிமித்தமாக எனது மனைவி, குழந்தை, எனது சகோதரன் ஒருவரை சாட்சிக்காக அந்த சாமி என்ன சொல்கிறார், என் மனைவி ஒருவேளை அவர் சொல்வதை மாற்றி என்னிடம் சொல்லிவிடுவார்கள் என்பதற்காக ரகசியமாக அந்த தம்பியையும் அனுப்பி வைத்திருந்தேன். I find I also, after sending my child to the places, I send also my brother with her so that she may sometimes misinterpret and say some wrong thing. So for that cause I also send my brother wherever they take the child. అక్కడికి అమ్మాయిని నేను పంపించున్నాను. ఆయనతో కూడా నా యొక్క సహోదరుని పంపించున్నాను. చెప్పుటలో ఏదైనా తప్పైన విధంగా చెప్తాదేమో అని మా యొక్క సహోదరుని యొక్క సహాయంతో పంపించున్నాను. என் மனைவி பல கூடை தட்டுகளுடன் 3 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை அவர்களுடைய தவணை வரும் வரை காத்திருந்தார்கள். 3 மணி முதல் 6 மணி வரை அவர்கள் தவணை வருவதற்காக பெரிய கியூல நின்று அவரை பார்ப்பது வழக்கம். To meet that important person, they have to stand in a queue from 3 to 6 o'clock. She was standing to fall prostrate before him to receive the thing from him. ఆయన యొక్క దర్శనం చేయటకు గాను 3 నుంచి 6 గంటల వరకు అదే లైన్ లో ఆమె వరుస పెట్టి క్యూలో ఉంచుంటది. பின்னர் என் மனைவியுடைய டர்ன் வரும்போது என் மகளுக்கும் எனது தம்பிக்கும் குழந்தை என் மகனுக்கும் வந்து அந்த கருப்பு மையை கண்ணை மூடிக்கொண்டே இடுவார். அவர் முன்பு போய் யார் உட்கார்ந்தாலும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவர் அந்த கருப்பு மையை நெற்றியில் தடவிட்டு நமக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை சொல்லுவார். ஆனால் என் மனைவிக்கு அதை சொல்ல மறுத்து விட்டார். When all the people come, closing his eyes, he'll take the black thing and put on the forehead and tell the exact problem, tell the problem to the family. But when my wife came there, he refused to tell the problem. ఎవరు వచ్చినప్పటికీ సరే ఆయన కళ్ళు మూసుకొని ఆయన వారు వచ్చిన వ్యక్తుల యొక్క సమస్యలను చెప్పేవాడు. వారి యొక్క నొసట ఆ యొక్క నల్లటి ఆ యొక్క బూడిదను రాసేవాడు. కానీ ఎప్పుడైతే నా బిడ్డ ఆ యొక్క సమయం వచ్చింటున్నదో అతడు అలాగ చేయలేకపోయి ఉంటున్నాడు. என் மனைவிக்கு அவர் நெற்றியில் திலகம் இடுவதை நிறுத்தி விட்டார். கண்ணை திறந்து விட்டு நீங்கள் எழும்பலாம் அப்படி என்றார். He stopped putting the black spot upon my wife and he opened his eyes and told my wife, get up, you can get up now. ఆయన అకస్మాత్తుగా కళ్ళు తెరిచున్నాడు, నా భార్యను చూచించున్నాడు. వారిద్దరికి చెప్పినాడు, మీరు లేచి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పించున్నాడు. நான் எழும்ப மாட்டேன், 3 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை நான் பழத்தட்டோடு காவல் காத்து வெயிலே நின்று கொண்டு வந்திருக்கிறேன், என்ன காரணம் என்று நீங்கள் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள். My wife told him like this, I will not get up. From 3 to 6 I'm waiting for you to get devotion and you must tell me what is the reason now. నా భార్య ఆమె గట్టిగా చెప్పించినది, నేను 3 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు నేను ఈ యొక్క వరుసలో నిలబడి ఉంచున్నాను,
నువ్వు ఏం కారణం అనేది నువ్వు చెప్తేనే నీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్తానని చెప్పి ఉంటున్నది. இருப்பினும் அவர் பதில் சொல்லாமல் போக்கடிக்கவுமே கூட்டம் கும்பலாக இவர்களை பார்த்து சுற்றுவட்டாரம் உள்ள மக்கள் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். And after when this conversation was going on, he was giving lot of excuses. People surrounding, they saw what the thing was going on there. చుట్టుపక్కల మనుషులందరూ ఉంటున్నారు, కానీ ఈయన ఏదో ఒక సాకుపోకు చెప్పి దాన్ని సరిపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటున్నాడు. நீர் எனக்கு தகுந்த காரணம் சொல்லாமல் இந்த இடத்தை விட்டு நான் எழும்பவே மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இறுதியாக. At last my wife told him, without giving the proper reason, I will not get out from this place. సరైన కారణం నువ్వు చెప్పేంత వరకు నేను ఈ స్థలం విడిచిపెట్టి పోనని నా భార్య చెప్పించున్నది. என்னிலும் உலகத்தில் இருப்பவனின் மேல் உள்ளவர் உன்னோடு இருக்கிறார். உன் நெற்றியில் நான் திலகம் இடுவதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லி உடனே காலி பண்ண அம்மா என்று சொல்லிவிட்டார். That man told him, I am not worthy to put this black salt on your forehead. There's a mighty, most high God who's above my power dwelling within you. ఆ వ్యక్తి వెంటనే చెప్పించున్నాడు, సర్వశక్తి గల దేవుడు, ఒక సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు మీతో ఉంటున్నాడు. అందుకొరగా నొసటి మీద ఆ యొక్క నేను బూడిదని రాయలేనని చెప్పి గట్టిగా చెప్పినాడు. లేచెల్లిపోమని చెప్పి ఉంటున్నాడు. இறுதியாக எங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் இன்மை நிலவ ஆரம்பித்தது. கணவன் மனைக்குள்ளே சண்டை, பிள்ளை ஸ்கூல் போகவில்லை, படுத்த படுக்கையானாள். At last the family lost peace. There were pieces in the family, problem between husband and wife, and we stopped sending our children to school. చివరికి కుటుంబంలో సమాధానం లేదు, బిడ్డ చదువుకోవడానికి వెళ్ళడం లేదు, ఇల్లంతా కూడా అసమాధానంగానే మేము జీవిస్తున్నాం. எனது அலுவலகத்தில் என்னுடைய மேலதிகாரி ஒருவர் நான் மௌனமாக இருப்பதை பார்த்துவிட்டு, என்ன சார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றார். நான் குடும்பத்தில் உள்ள நிலவரங்களை சொல்லும் போது, ஏரல் பக்கத்தில் ஒரு சாமி இருக்குது, அங்க வந்து நடுராத்திரி பிணம் எரியும் போது அதற்கு முன்பாக வைத்து பூஜை செய்வார்கள், அங்கு கூட்டி கொண்டு போங்கள், உங்கள் குழந்தைக்கு குணமாகும் என்று சொன்னார். One superior officer in my office, he saw me, my face very sad. He asked me, sir, what happened for you? And I told all my family problems. He told, near Errol, there's a place there, you can go there. When the dead bodies have been burnt, you put your child before the dead body, the burning dead body, and by that power, the child will be healed. ఆ యొక్క కార్యాలయంలో కనబడుచున్న ఒక పెద్ద ఆఫీసరు నన్ను చూచించున్నాడు. నువ్వెందుకు దుఃఖంతో ఉన్నాడు, ఏంటి సమస్య అని అడిగించున్నాడు. నేను జరిగిన కార్యములన్నీ కూడా ఆయన వివరించున్నాను. ఆయన చెప్పింటున్నాడు, రాత్రి వేళ ఒక శవంను పెట్టి దాని పూజ చేసినట్లయితే ఒక విడుదల పొందుతున్నా అని చెప్పించున్నాడు. அது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மாலையா இருந்ததால் நான் உடனடியாக எனது மனைவியை ரெடியாகும் தயாராகும்படி சொன்னேன். It was a Friday evening. I told my wife to quickly get ready. శుక్రవారం నా భార్యకు చెప్పినాను, నువ్వు సిద్ధపడము, వెళ్ళవల్లని చెప్పినాను. அவர்கள் நான் வரவே மாட்டேன். இறுதியாக அந்த திருநெல்வேலி கோயிலில் என்ன நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த பிசாசுகளை வந்து நான் வணங்க தயாரா இல்லை என்று இறுதியாக சொல்லிவிட்டார்கள். Finally she told me, I am not going to come to the place where you're going to call me. You know what happened in the temple in Tirunelveli? So I am not going to go to this place. భార్య ఖచ్చితంగా చెప్పింటున్నది, తిరునెల్వేలిలో జరిగిన సంభవం నీకు తెలుసు కదా, నేను ఎక్కడికి నేను రాను అని చెప్పింటున్నది. இறுதியாக நானும் எனது குழந்தைகளும் எனது மாமியாருமாக இரவோடு இரவாக புறப்பட்டு அந்த ஊரை சார்ந்தோம். நடு இரவு 12 மணிக்கு ஒரு எரியும் பிணத்தின் முன்பாக வைத்து பூஜை பண்ணினார்கள். Finally myself, the wife and my mother-in-law, we went night about 12 o'clock. In that place, the dead body was getting burned. Before the burning dead body, they made a puja there. నేను నా యొక్క అత్తగారును మా యొక్క వరందరం కలిసి మేము వెలిగించినాము. ఆ యొక్క మధ్యరాత్రి వేళ శవంను పెట్టి వారు పూజ చేయుటకు ప్రారంభించినారు. காலையில் அந்த பூஜாரியிடம் சென்று ஐயா குணமாகுமா என்று கேட்டேன். கணிசமான காணிக்கை ஒன்றை வாங்கிவிட்டு குணமானாலும் ஆகலாம், குணமாகாமல் ஆனால் போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டார். At last I asked the pujari there, I asked him, will my child be healed? He took the money, took as offering, he took in his hands and said, your child may be healed or may not be healed also. పూజారిని చూచి నేను అడిగించినాను, స్వస్థత కలుగుతుందా? అప్పుడు ఆయన తీసుకొనవలసిన డబ్బును తీసుకొనినాడు. తర్వాత చెప్పినాడు, స్వస్థత కలగవచ్చును, స్వస్థత కలగపోవచ్చును. இந்த நிலையில் எனது மகளுக்கு ஒரு 105 டிகிரி காய்ச்சல் குறைவே இல்லை. வெள்ளூர்ல ஒரு 0% ஃப்ரீசர்ல 15 டேஸ் வச்சு
ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம், அதுவும் முடியல. Suddenly, temperature caught of my child, 105-degree temperature, and it was going on continuing. We took her to Vellore for treatment. It kept her in a freezer place for so many days, but it did not decrease, and the temperature remained. ఆ తర్వాత 105 జ్వరము అధికంగా పెరిగిపోయించినది. వెంటనే వెల్లూరు హాస్పిటల్లో మేము వేసినాము. అక్కడ దానికి చికిత్స చేయడం ప్రారంభించారు. இந்த நிலையில் என் மகள் ஒரு செத்த பிணத்தை போல் தான் வீட்டில் படுத்திருப்பாள், வாய் திறந்திருக்கும், ஈ மொய்க்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து விட்டது. In this is the case. My child used to be lying this for a very long time, and a time came that lot of insects used to be upon her face, upon her mouth. చివరికి ఆమె యొక్క పరిస్థితి ఇలాగ మారిపోయించినది. ఆమె ఒక చనిపోయిన శవంగా కనబడుతున్నది, నోరు తెరుస్తుంటున్నది, ఈగలన్నీ కూడా ఆమె వాళ్ళు కొనించినవి. இந்த நிலையில் இந்த மாதிரி ஒரு கல் நெஞ்சம் உள்ள ஒரு தகப்பனை தன்னுடைய மதத்துக்காக தன்னுடைய பெத்த மகளையே பலி கொடுக்க துணிந்த ஒரு தகப்பனை இன்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் என்று என் மனைவியை கடும் கோபம் கொண்டு சண்டையிட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். My wife got angry and told, this is the time I'm seeing such a stony hearted husband having a zeal for his own God. He's not trying to help my child, and that's my wife was against me. She came against me. హిందూ మతం యొక్క వైరాగ్యమును బట్టి నీ యొక్క హృదయం కఠినమైన రాయిగా మార్చబడించినది. నీ యొక్క బిడ్డ యొక్క స్థితిని ఇలాగ మార్చినావని భార్య నాకు విరోధంగా లేచించినది. என்னத்தான் செய்ய சொல்லுகிறாய்? எல்லா இந்து டாக்டர்களும் பார்த்தாச்சு, இந்து சாமிகள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, இறுதியாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல, எங்களை ஏதாவது ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சென்று பிரேயர் செய்வதற்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். Finally she asked me, I asked her, what should I do? You tell me. We have gone to all the Hindu holy temples. We have gone to all the other places. We have getting all the possible medical treatment, no healing. So tell me, what should I do? At last she told me, give me permission to go to any of the Christian church to receive healing. హిందూ పుణ్య స్థలములన్నీ వెలిగించినాము, పూజారి యొద్దకు వెలిగించినాము, వైద్యశాలలకు వెలిగించినాము, అన్ని ముగించబడినది. ఇప్పుడు నేను ఏమి చేయాలని నా భార్యను అడిగినప్పుడు భార్య చెప్పించినది, ఏదైనా ఒక క్రైస్తవుల యొక్క సంఘమునకు ప్రార్థన కొరకు మీరు అనుమతిస్తే చాలు అని చెప్పించినది. அவர்களும் பல கிறிஸ்தவாலயங்கள் சென்றார்கள். நான் வரமாட்டேன் என்று சொன்னேன். உனக்கு எந்தெந்த கோயில்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவாலயங்கள் தெரியுமோ அங்கெல்லாம் சென்று பிரேயர் பண்ணு, சுகம் கிடைத்தால் காணிக்கை கொடுத்து விடலாம் என்று சொல்லிவிட்டேன். She went to many Christian churches. I didn't go with her. I told her, you go to any church, if healing takes place in any church, we'll give offering for the church. That's what I told my wife. నేను ఆమెకు చెప్పి ఉంచున్నాను, నేనైతే రాను, ఏ గుడికి నేను రాను, నువ్వు ఏ క్రైస్తవుల సంఘమునకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయించుకో, స్వస్థత పొందిన తర్వాత ఏదైనా కానుక ఇచ్చి వచ్చేయమని చెప్పినాను. காலையில் அவங்க பிரேயர் செய்தவுடன் நல்லா இருப்பாள். சாயங்காலம் நான் வந்து இந்த இந்து சாமிகளுக்கு பூஜை செய்யும் போது, அதோடு சேர்ந்து அவள் பூஜை செய்யும் போது அவளுக்கு கிடைத்த அந்த குணமும் மறுபடியும் பழையது போல் ஆகிவிடும். Morning, after prayer, she receive healing. Evening, I'll come back from my office. I'll try to do this puja. I will try to do the Hindu puja. And once again, she'll get back the sickness. Once again, she'll have the pain in her body. నా భార్య ప్రార్థన చేసినప్పుడల్లా ఆ దినమంతా స్వస్థతగా ఉంటున్నది. నేను సాయంకాలం వచ్చి పూజ చేస్తున్న సందర్భంలో అది తిరిగి ఆమెను పట్టుకుంటున్నది. இந்த எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருந்த ஒரு சகோதரி, இந்துவில் இருந்து இயேசுவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு சகோதரி, இந்த குடும்ப சூழல்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டு நான் இல்லாத போது என் மகளிடம் கேட்டு, என் மனைவியும் மகள் எல்லாருமே பாளையங்கோட்டையில் உள்ள இதே பெந்தகோஸ்தே சபையினுடைய பாஸ்டர் போய் பார்த்துள்ளார்கள். My neighbor, who was also Hindu convert, in my absence when I was not at home, she came and met my child and my wife, and she told, without my knowledge, that morning they took her to the Palayangota Faith Home, the Center Faith Home, and for prayer. మా పొరుగింటిలో ఇంటి ప్రక్కల ఉన్న ఒక ఆమె ఈ యొక్క అనుభవం కొద్దిగా తెలుసు కనుక ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, పాలెంకోటలో ఒక సంఘం ఉంది, మీరు అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళమని చెప్పేసి అమ్మాయిని తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళించినారు. எப்பொழுது அந்த பெந்தகோஸ்தே சபையில் சொன்னார்களோ, நான் அலுவலகம் சென்ற உடனே சாரையாய் அந்த சகோதரிகள், வெண் வஸ்திரம் வைத்த சகோதரிகள் எங்க வீட்டை நோக்கி படையெடுத்து பிரேயர் பண்ண ஆரம்பித்தார்கள். Whenever after taking I thought the consecrated servants of God there, they used to wear the white garments. They used to all come to my house continuously praying for my child for healing. ఎప్పుడైతే అక్కడ తీసుకొని ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టినారు, అక్కడ గుడి నుంచి ఇద్దరు తెల్ల బట్టలు ధరించుకున్న
సహోదరులు వచ్చినారు, మా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టి ఉంటున్నారు. நான் இந்த இந்து சாமிகளை விட்டுவிடாதபடியினால் பூர்ண குணமாகவில்லை. அதனால் எனக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். Because I did not totally deny and leave this Hindu religion, the child was not perfectly healed, so they started praying for me first of all. హిందూ మతముకు నేను పూర్తిగా విడిచిపెట్టనందువలన అమ్మాయి కూడా పూర్తిగా స్వస్థత పొందడం లేదు. వారు చెప్పినారు, దీన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టవాలని చెప్పించున్నారు, నాకు ఒక ప్రార్థన చేయమని చెప్పినారు. அப்பொழுது என் மனைவி, எங்கள் குடும்பத்துக்காக வேண்டியானால் ஜெபிங்கள் ஐயா, எங்க வீட்டுக்காரர் கண்டிப்பாக கிழக்கே உதிக்கிற சூரியன் மேற்கே உதித்தாலும் உதிக்கலாம், அவர் உங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். You know, my wife told to the praying people like this, like my husband is such a way that even the sun will rise up in a different direction, but my husband will not worship God, we will not accept Christ. He is such a man like this. సూర్యుడు అనేది ఇంకో దిక్కు ఉదయించవచ్చును గాని నా భర్త మాత్రము ఎన్నడైనను ఆ యొక్క యేసు ప్రభును నమ్ముకొనడని నా భార్య చెప్పించినది. ஆனால் அந்த சகோதரிகள், எங்கள் தேவன் எங்கள் கண்ணீருக்கும் முழங்காலுக்கும் பதில் சொல்கிற தேவன், இந்த இல்லை என்றாலும் 10 வருடங்கள் கழித்தாவது இந்த அருமையான சகோதரன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டார் என்று அவரே தன் வாயால் சாட்சி கொடுப்பார் என்று சொன்னார்கள். These sisters told very boldly, our tears, our knees, God has heard our knees and tears, and He will never put us to shame. Whether today or even it may take me 10 years also, one day this brother will give testimony, Jesus Christ is the Lord, He is my Savior. ఈ సహోదరులు చెప్పింటున్నారు, మేము విశ్వసిస్తున్న జీవం గల దేవుడు, ఆయన తప్పనిసరిగా మా కన్నీటి ప్రార్థన వింటాడు. ఈ యొక్క సహోదరుడు ఒక దినం యేసు ప్రభువును నమ్ముకుంటాడు, ఆయన అందరి ఎదుట సాక్ష్యం చెబుతాడు అని చెప్పేసి యేసు ప్రభువుని గురించి చెప్పింటున్నది. இந்த நிலையில் எனக்கு கேரளா மாற்றமாகிவிட்டது. என் குடும்பத்தார் என் மகனின் படிப்பு காரணமாக கோயம்புத்தூர் வந்து விட்டார்கள். So I got a transfer to Kerala, and for the education, my settling, my family came to Coimbatore. ఆ యొక్క కేరళలో ఉన్న ఆ యొక్క ఉద్యోగంని రాజీనామా చేసి నేను కోయంబత్తూరుకు వచ్చినాను. அங்கே உள்ள கவுண்டம்பாளையம் கிளை சபையில் வைத்து அங்குள்ள அருமை பரிசுத்தவான்கள் என் பிள்ளைக்காகவும் என் குடும்பத்திற்காகவும் நெடுநேரம் முழங்கால் நின்று ஜெபிப்பது வழக்கமாயிருந்தது. There in Goundapalayam Faith Home, the saints of God, for long hours they spent time in prayer, praying for the healing of my child in that place. కౌంటపాలెం మన యొక్క విశ్వాస భవనంలో విశ్వాస గృహంలో సేవకులందరూ కలిసి నా బిడ్డ కొరకు మా కుటుంబం అంతా కొరకు పోరాడి ప్రార్థన చేసించున్నారు. இறுதியாக என் மகளுக்கு கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பூரண சுகத்தை கட்டளையிட்டார். Finally, the Lord Jesus Christ commanded perfect healing for my child. చివరికి నా యొక్క బిడ్డకు దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సంపూర్ణమైన స్వస్థతను ఇచ్చించున్నాడు. இது நிமித்தமாக இயேசுவை முழுமையாக வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் என் உள் மனதில் ஆண்டவர் எவ்வளவு அருமையான ஆண்டவர் என்று நானே யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன். So because of this, I saw, though openly I did not confess Christ, accept the Lord Jesus my personal Savior, within my heart I understood. I started telling, what a precious God is this God. బహిరంగంగా నేను యేసు ప్రభువును ఒప్పుకోపోయినప్పటికీ నా అంతరంగంలో నేను తలంచినాను, ఈ దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు అని తలంచినాను. இதனால் கிறிஸ்தவ பாடல்களை கேட்பதும் கிறிஸ்தவ புத்தகங்களை படிப்பதும் எங்கள் குடும்பத்தார் பார்க்கும்போது அவைகளை மறைத்து விடுவதுமாக அந்த சாத்தான் என்னுடைய மனக்கண்ணை குருடாக்கி வைத்திருந்தான். Satan had blinded my eyes in such a way, I'll be opening the song books and singing, reading the Christian books and all. When my family people see, I'll hide it and keep it down. నేను పాటలు పాడుతున్నప్పుడు, క్రైస్తవ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు, బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఈ నా అంతరంగంలో నా యొక్క సైతాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు దాని వెంటనే మూసివేసి దాక్కునే యొక్క జీవితం కలుగజేసి ఉంటున్నది. ஒரு நாள் சனிக்கிழமை காத்திருப்பு கூட்டத்துக்கு என் மனைவியும் மகளும் சென்று வந்தார்கள். அப்பொழுது உங்க ஆண்டவர் உண்மையிலேயே ஜீவனுள்ள தேவன், என் குடும்பத்தை எவ்வளவு கரிசனையாக அவர் பார்க்கிறார், நான் அவருக்கு எவ்வளவோ துன்பங்கள் தொல்லைகள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு தொல்லைகள், நிந்தைகள், அவமானங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறேன். நான் அங்கே வந்தால் உங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்னை, உங்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? அந்த காம்பவுண்டுக்குள் வருவதற்கே எனக்கு தகுதி இல்லையே, நானும் பாவிகளில் பெரும் பாவியாச்சே, உங்கள் இயேசு என்னை மன்னிப்பாரா என்று நான் கேட்டேன். I told one Saturday evening when my wife and child was going for the tarry meeting, I told,
I was such a man, a wicked man, going against I was working against the Christian people, the word of God, Christian religion. I've despised so many people. I've gone against the worship of so many people. I have worked against the Christian. Will your church permit me to enter? Am I worthy to enter the church compound? I asked my wife like this. నా భార్య నా యొక్క బిడ్డతోనే మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఎంతగానో క్రైస్తవుని హింసించినాను, ప్రభు యేసుకు విరోధంగా నేను క్రియ చేసినాను, అందరినీ కరపత్రాలు పంచేవాడిని నేను దూషించినాను, ఎంతగానో హింసించిన ఇటువంటి ఒక వ్యక్తి, దుర్మార్గమైన వ్యక్తిని నన్ను కూడా మీ యేసు ప్రభువును అంగీకరిస్తాడా అని అడిగించున్నాను. அதற்கு என் மனைவி, என்னையும் பிள்ளையும் நீங்கள் அந்த வழிபாட்டு தலத்திற்கு, ஆலயத்திற்கு, கிறிஸ்தவத்திற்கு செல்ல அனுமதி கொடுத்தீர்களே, அதுவே போதும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். காரணம் கேட்டபோது அவர்கள் சொல்லவில்லை. ஆனால் பின்னாட்களில் அறிந்து கொண்டேன், நீங்கள் உங்கள் கணவரையும் வாருங்கள் என்று பிடிவாதமாக ஆலயத்துக்கு அழைத்தால் அவர் உங்களையும் வராமல் தடுத்து விடுவார் என்று பரிசுத்தவான்கள் சொன்ன ஆலோசனையின்படி அவர்கள் என்னை வற்புறுத்தி அழைக்கவில்லை. She gave the answer to me. Oh, it's very good that this you're permitting me and the child to the church. But at last only, she did not compel me to come. But at last she told, saints of God told her, if you compel your husband to come, sometime he may also refuse you to send the church. నా భార్య నా యొక్క బిడ్డ ఇద్దరు కూడా కలిసి చెప్పింటది, మమ్మల్ని ఇద్దరిని పంపిస్తున్నావే, అది అనుమతించింది ఎంతో గొప్పతనం అయించినది. ఆమె కారణం చెప్పకపోవడం కారణం ఏంటంటే, మా సేవకులు చెప్పినారు, నువ్వు బలవంతంగా నీ భర్తను తీసుకొచ్చినట్లయితే ఆయన సరైన విధంగా మారలేడు, ఆయన తనకు తానే రావాలని చెప్పేసి కనిపెట్టమని చెప్పినారు. மறுநாள் காலை ஆலயத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை செல்ல வேண்டும். காலையில் ஒரு பஸ், அந்த பஸ்ஸில் போனால் அவங்களுக்கு கவுண்டம்பாளையம் சென்று விடலாம். அந்த பஸ் போய் விட்டது. ஆட்டோக்காரங்கள் 9 மணிக்கு மேல் தான் வருவார்கள். அதனால் என் மனைவி அவர்களாட்டு என்னிடத்தில் கேட்டால் நான் மறுத்து விடுவேன் என்று சொல்லி என் மகளிடம் அப்பாவை கோயிலில் கொண்டு விடு என்று சொன்னார்கள். One fine Sunday morning, it is usually custom for them to go by bus in the morning, and auto will only come after 9 o'clock. So my wife told my son, she did not tell me directly, she told my son, you bring daddy also to the church. ఆ యొక్క ఆదివారంన ఆమె గుడికి వెళ్ళటకు గాను బస్సు వసతి లేకుండా పోయించినది. ఆటోలు కూడా 9 గంటల దాకా దొరకలేదు. ఆ యొక్క కుమార్తెతో చెప్పి పంపినది, మీ యొక్క నాన్నగారిని ఆ యొక్క గుడికి విడిచిపెట్టగలడా అని అడిగినామని చెప్పినది. நான் அவர்களை ஆலயத்தில் விட்டு ஒரு 100 அடி சென்றிருப்பேன். என்னதான் அந்த ஆலயத்தில் நடக்கிறது என்று போய் பார்ப்போம் என்று சொல்லி ஒருவருக்கும் தெரியாமல் கடைசியில் ரோவில் உள்ள சேரில் உட்கார்ந்து, பின்னர் ஆராதனை முடியும் போது யாருக்கும் தெரியாமல் வெளியே வந்து விடலாம் என்று நான் எண்ணப்பட்டு உள்ளே சென்றேன். I just dropped them in the church and just turned about 100 feet this side. I thought, what will happen? Let me see. I entered the church. Secretly I was sitting behind, and when the service got over, secretly I came out. చివరికి నేను వాడిని గుడిలో విడిచిపెట్టి ఉన్నాను. తర్వాత నేను తలంచున్నాను, అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి చివరిలో ఉన్న ఆ యొక్క కుర్చీలో నేను కూర్చొని ఉంచున్నాను. அப்பொழுது ஒரு தீர்க்க தரிசனம், இந்த ஆலயத்துக்குள் நான் வருவதற்கு தகுதியானவனா என்று அங்கலாய்ப்போடு இருக்கும் என் பிள்ளையே, தகுதியற்ற உன்னையும் தகுதி உள்ளவனாக்கும்படி நானே உன்னை முன்குறித்த தேவன். என்னிடத்தில் வருபவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை. உன் பாவங்களை எல்லாம் என் முதுகுக்கு பின்னே எரிந்து விட்டேன். உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று அந்த ப்ரொஃபசி தீர்க்க தரிசனம் ஒரு பரிசுத்த சகோதரி சொல்ல 40 வருடங்களாக வறண்டு இருந்த என் கண்கள் மழை போல் பொழிய ஆரம்பித்து விட்டது. A prophecy came in the Sunday morning service. As a prophecy it said, my son, you have been going on longing and telling, am I worthy to come to the house of God? Am I worthy? You are worthy, my child. I have washed you. I have cleansed you and purged you. I have forgiven your sins. I have taken your sins and put at your back. I was 40 years whose my spiritual eyes was blinded. When the holy sister spoke the word of God, my eyes was opened. ఎప్పుడైతే ఆలయంకి వచ్చించున్నాను, ఆ యొక్క ఆలయములు ప్రవచనం చెప్పబడుచున్నది. ఆ ప్రవచనం ఏమనగా, నేను ఈ యొక్క మందిరంలో కూర్చోడానికి యేసు ప్రభు నన్ను అంగీకరిస్తాడా అని కన్నీరు విడిచిన సహోదరుడా, దేవుడు నిన్ను క్షమించువాడైంచున్నాడు. నువ్వు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ నిన్ను క్షమించి నిన్ను అంగీకరించి వాడైంచున్నాడని ఆమె ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు 40 సంవత్సరాల నుంచి
నా యొక్క కళ్ళు ఈ యొక్క సత్యమును గ్రహించకుండా మూసివేసినది, ఆ పొరలు తొలగిపోయించినవి. இதற்கு முன்பெல்லாம் என்ன தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறீர்கள்? உலகத்தில் பிறந்த எந்த மனிதனுக்குத்தான் பிரச்சனை இல்லை, இந்த மாதிரி நான் ஒரு நபரை கூட்டி கொண்டு வருவேன், அதற்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிவிடுங்கள் என்று சொல்வதுதானே உங்கள் வழக்கம் என்று இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து நான் ஏளனப்படுத்துவது உண்டு. Before, I also used to despise prophecy telling. You will simply say such a prophecy like that. You will bring a people favorable to you and you talk a prophecy for them. I used to despise prophecies like this. ఈ విధమైన ప్రవచనమును విన్న వెంటనే నేను నా యొక్క భార్యను బిడ్డలను విడిచిపెట్టడానికి వచ్చాను, వీరేమో నా గురించి ప్రవచనం చెప్తున్నారు, ఈ ప్రవచనం ఏం ప్రవచనం అని హేళనగా నేను చూసినాను. ஆனால் என் தேவன், நான் அவரை அறியாதிருந்த போதிலும் அவர் என்னை நேசித்தார், என் குடும்பத்தை இரட்சிப்பு பாதைக்குள் நடத்தினார். அவர் செய்த அதிசயங்கள் என் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு என்று என்னால் சொல்ல முடியாது. அதற்கு தகுந்த பாத்திரனும் நான் அல்ல. அவருக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்று எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. ஆனாலும் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதமே, என் அடைக்கலப்பட்டலுமே, என் குடும்பத்தில் நீர் செய்த எண்ணுக்கிடங்கா நன்மைகளுக்காக உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஒருவருக்கும் கிடைக்காத ரட்சிப்பை எனக்கு கட்டளையிட்டீர் அப்பா, அதற்கு நன்றி கூறுகிறேன் அப்பா. இந்த ஐக்கியத்தில் கொண்டு சேர்த்தீரே, அதற்கு எவ்வளவு நன்றி செலுத்தினாலும் தகாது ஆண்டவரே. எங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். என்னை சாட்சி சொல்ல வைத்த ஆண்டவருக்கு மீண்டுமாய் கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுத்து எனது சாட்சியை நிறைவு செய்கிறேன். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Yes, God is great. பெரியவர். మన దేవుడు గొప్పవాడు. Yes, He is great even today. அவர் இன்றும் பெரியவராகவே இருக்கிறார். ఆయన ఇంకనూ గొప్పవారుగానే ఉన్నారు. And His greatness never fails. அவருடைய மகத்துவம் ஒருபோதும் தவறுவதில்லை. ఆయన గొప్పతనములు తప్పిపోవు. Even tonight the Lord is moving in our midst as a great God. Let's praise God. இந்த இரவிலும் கூட தேவன் நம் மத்தியிலே பெரிய தேவனாக அசைவாடி கொண்டிருக்கிறபடியால் அவரை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ఈ రాత్రి కాలములో మన దేవుడు గొప్ప దేవునిగా సంచరిస్తున్నారు కనుక స్తోత్రం చేయుదము. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For all that the Lord has done in the life of this dear brother and his family, let's praise God. இந்த அருமையான சகோதரனுடைய ஜீவியத்திலும் அவர் குடும்பத்திலும் தேவன் செய்த எல்லா காரியங்களுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ప్రియమైన సహోదరుని జీవితంలో కుటుంబంలో దేవుడు చేసిన మేలుని కొరకై స్తోత్రం చేయుదము. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.